happy at least 3 are responding. Thank you, Elishwari, Wahida, and Mabasha. So let's go to today's session. Today we are going to deal cardiology and okay. Today we are going to deal medical specialties. So medical specialties manangani recollect cheskunte chaala unnai. We come across many medical specialties. In the beginning I told you what the medical specialties are. Cardiology ani, dermatology ani, gastroenterology ani, oncology ani, gynecology, pulmonology, nephrology, psychiatry, pediatric, geriatrics, ఇలా రకరకాలు విన్నాం. సో టుడే వాటిల్లో నుంచి మనం ఒక 2 టాపిక్స్ కంప్లీట్ చేస్తాం. అండ్ ద ఫస్ట్ టాపిక్ ఇస్ కార్డియాలజీ. కార్డియాలజీలో స్పెషలైజ్డ్ డాక్టర్ ఏమంటారంటే కార్డియాలజిస్ట్ అంటారు. So the branch of medicine that deals with the diseases and abnormalities of the heart is called as cardiology. Heart కి సంబంధించిన డిసీజెస్ ని డీల్ చేసేది కార్డియాలజీ అన్నమాట. So I think all of you are aware of the fact that heart is in the size of the fist. మన fist ఎంత size లో ఉంటుంది heart అంటుంది. And heart, it's very, very important because it keeps on pumping the blood to all the parts of the body. సో ఆ పంపింగ్ కానీ సరిగ్గా జరగకపోతే ఏ ఆర్గాన్ కూడా ఫంక్షన్ చేయదు. సో ఇట్ విల్ బి టేకింగ్ ద deoxygenated blood and sending the oxygenated blood to all the parts of the body. I think it will be pumping around 5,000 liters or something every day. See, it is doing such a great duty. It is not taking rest also. So heart లో parts కానీ మనం కానీ just recollect చేసుకుంటే, so we have over here superior vena cava and pulmonary vein, right atrium. This is right atrium and this is left atrium. So this is right one, this is left atrium. This is pulmonary veins and these are pulmonary arteries. Okay, and pulmonary valve is also there, tricuspid wall and mitral wall, aortic wall. ఇక్కడ మనకు 4 వాల్స్ ఉన్నాయి. అంటే ట్యాప్స్ కి ఎలా వాల్స్ ఉంటాయో అక్కడ కూడా హార్ట్ లో కూడా వాల్స్ ఉన్నాయి. దే రెగ్యులేట్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ద బ్లడ్, దే కంట్రోల్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ద బ్లడ్. సో వీ నీడ్ నాట్ గో ఇన్ డీటెయిల్ టు లెర్న్ అబౌట్ ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద హార్ట్, బట్ వీ షుడ్ బి అవేర్ ఆఫ్ ద టర్మినాలజీ. అంటే మెడికల్ టర్మినాలజీని మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. సో అలాగే ఇన్ఫీరియర్ వీనా కావా, రైట్ వెంట్రికల్, and when it is right ventricle, automatically it becomes left ventricle. Right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle, and 4 walls, tricuspid wall and pulmonary wall, aortic wall and mitral wall. So these are the main parts of the heart. So what are the main functions of the heart? Same, I think all of you are aware that heart is protected by rib cage, the way how brain is protected by the skull. Heart kuda rib cage valla protection pondutuntadi. Rib cage will be securing the heart, and heart is slightly tilted to the left side. So andukani mana left side of the lung kuda koncham chinnadiga untadi. Same, so there are 2 sides in the heart. One is right side and the other one is left side. And right hand side of the heart, it receives deoxygenated blood from the body. So right hand side of the heart receives deoxygenated blood and the left hand side of the heart receives oxygenated blood from the lungs. So this heart will be sending all the deoxygenated blood and again it will be collecting the oxygenated blood from the lungs. So ఎప్పుడైతే oxygenated blood collect చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ బాడీలో ప్రతి పార్టీకి పంపేస్తుంది. Same, so that is the duty. Means it will be collecting the deoxygenated blood, sending it to the lungs, getting it purified, and then it will be receiving the oxygenated blood and then pumping to all the parts of the body. So ప్రతి టాపిక్ లో మనకి 3 నేర్చుకోవాలి. డిజీజెస్ ఏంటి, దాన్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు, వాటికి ఏం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు. So those are the primary things we should understand. What are the diseases which are there? So cardiac diseases ఏమున్నాయంటే
Atrial fibrillation. So what is meant by atrial fibrillation? So irregular heartbeat. Same. Systole, diastole, and మీరు వినుంటారు. Lub dub, lub dub. Same. So irregular heart rhythm or irregular heartbeat, that is called as arrhythmia. Arrhythmia అంటే ఆ టాప్ ఛాంబర్స్ ఆఫ్ ద హార్ట్ దే బీట్ వెరీ వెరీ ఫాస్ట్. సో ఎప్పుడైతే ఇర్రెగ్యులర్ హార్ట్ బీట్ ఉంటుందో we get one disease called as atrial fibrillation. And the second disease is hypertrophic cardiac myopathy. Hypertrophic cardiac myopathy ante, in short it is called as HCM. So దీంట్లో ఏంటంటే a little bit portion of the heart becomes thickened without an obvious cause, and the particular reason లేకుండా హార్ట్ లో ఒక భాగం లిటిల్ బిట్ పార్ట్ బికమ్స్ థిక్. సో ఇది ఎప్పుడైతే అలాగా కండెన్స్డ్ అవుతుందో హార్ట్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు పంప్ ద బ్లడ్ ప్రాపర్లీ. ఎప్పుడైతే హార్ట్ బ్లడ్ పంపింగ్ సరిగ్గా చేయలేకపోతుందో అప్పుడు we get the disease called as hypertrophic cardiac myopathy. And mitral valve prolapse. ఇందాక మనం వాల్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం. Zane. So what is meant by here mitral valve prolapse? Mitral valve prolapse ante, so when this valve does not close properly, the valves ఏంటంటే ఒక taps లాగా ఉంటాయి. When the mitral valve does not close properly, this causes blood to leak back. Blood ఏమవుతుందంటే లీక్ అవుతూ ఉంటుంది హార్ట్ లోపల. Zane. And that is why this should be corrected అనమాట. దీన్ని ఏం డిసీజ్ అంటారంటే mitral valve prolapse అంటారు. Pulmonary hypertension. This is a very easy terminology which we can remember. Hyper అంటేనే ఎక్కువ. Pulmonary hypertension అంటే మీకు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పాను. Pulmonary అంటే ఏంటి? Related to the lungs అని. So pulmonary hypertension is a type of blood pressure that affects the blood vessels supplying the lungs. So A blood vessels అయితే same, they carry the deoxygenated blood to the lungs and oxygenated blood from the lungs. These tiny lung vessels become narrowed. అంటే అవి సన్నగా కాంట్రాక్ట్ అవుతాయి అనమాట ఆర్ బ్లాక్ అయిపోతాయి. జైన్ అప్పుడు ఏంటంటే ద హార్ట్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు పంప్ ద బ్లడ్ ప్రాపర్లీ త్రూ దెమ్. సో వెన్ ద వెసల్స్ బికమ్ నారోవర్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ద బ్లడ్ ఈస్ అబ్స్ట్రిక్టెడ్. అండ్ ఎప్పుడైతే బ్లడ్ ఫ్లో బ్లాక్ అవుతుందో బ్లడ్ సరిగ్గా ఫ్లో అవ్వలేకపోతుందో ప్రెషర్ పెరిగిపోతుంది. జైన్ సి యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఈవెన్ మనం పైప్స్ నుంచి వాటర్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఎండ్ని మీరు క్లోజ్ చేసేయండి థమ్తో. క్లోజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫోర్స్ ఎక్కువ అయిపోతుంది, ప్రెషర్ ఎక్కువ అయిపోతుంది. ప్రెషర్ ఎక్కువైనప్పుడు అది ఇట్ ట్రైస్ టు బర్స్ట్ ఓపెన్. అలాగే మన బ్లడ్ లో కూడా ప్రెషర్ ఎక్కువ అయిపోతుంది. సో బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ ద లంగ్స్ జస్ట్ కాజింగ్ ద హార్ట్ టు వర్క్ హార్డర్. సో ఎప్పుడైతే ప్రెషర్ ఎక్కువ అయిపోతుందో హార్ట్ ఇంకా it tries to pump a lot. So that becomes very problematic. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే హార్ట్ పనిచేసే దానికంటే ఎక్కువ పని చేయాలని చేసినప్పుడు when it tries to put more pressure on it, the heart becomes weak. That is called as pulmonary hypertension. Pulmonary hypertension is the increase in the blood pressure. Rheumatic heart diseases. Rheumatic heart diseases అంటే ఏంటి? Rheumatic pains అని మనం వినుంటాం. జైన్ కీళ్ళ నొప్పులు, వాతుల నొప్పులు అని. జైన్ it is also the common acquired heart disease. ఈ RHD rheumatic heart disease అని ఎక్కడ మనం చూస్తాం అంటే especially in the children and especially in the developing countries. So it is a chronic heart condition. Chronic అంటే ఏంటి? Zane, it keeps on going on for a long period అనమాట. So this is a chronic heart condition by rheumatic fever. ఎప్పుడైతే మనకి rheumatic fever వస్తుందో Zane, so rheumatic fever వచ్చినప్పుడు when we do not take proper care, then it affects the heart. So when it affects the heart, we get chronic heart condition failure. So this is nothing but rheumatic heart disease. So rheumatic heart disease we can prevent it and we can control it. So especially it is seen in the developing countries. Dilated cardiomyopathy. So dilated cardiomyopathy, in this disease, the heart's ability to pump blood is decreased.
So our heart will not be able to pump the blood properly because of the main pumping chambers. The left ventricle అంటే పంపింగ్ ఛాంబర్ ఏముంది, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. ఆ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఎప్పుడైతే ఎన్లార్జ్ అవుతుందో ఆర్ వీకెన్ అయిపోతుందో, ద హార్ట్ కెనాట్ పంప్ ద బ్లడ్ ప్రాపర్లీ. వెన్ ద హార్ట్ కెనాట్ పంప్ ద బ్లడ్ ప్రాపర్లీ, then it will be weakened. Next one is restrictive cardiomyopathy. Restrictive cardiomyopathy means the walls of the heart's lower chambers, ante ventricles emotidi, they become rigid, ante heart ki tayaraipotayi. They will not be able to expand. Blood accumulate ayin tarvata kuda, ante blood fill ayin tarvata kuda ventricles expand ante expand అవుతుండాలి, కాంట్రాక్ట్ అవుతుండాలి, ఎక్స్పాండ్ అవుతుండాలి, కాంట్రాక్ట్ అవుతుండాలి. అప్పుడే హార్ట్ బ్లడ్ ని పంప్ చేయగలుగుతుంది. So when they are not able to expand, that is called as restrictive. Restrictive and enti controlled anamata. That is called as restrictive cardiomyopathy. So the ventricles cannot receive blood. So the heart ultimately cannot pump properly. So దీని వల్ల హార్ట్ పంపింగ్ చేయలేకపోతే హార్ట్ ఫెయిలియర్ వస్తుంది. సో దీన్ని ఎప్పుడు మనం కరెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే టైమ్లీ ట్రీట్మెంట్ చేసినప్పుడు. అంటే ఎప్పుడైనా హార్ట్లో బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఉన్నా, సో మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఏదైనా పెయిన్ వస్తున్నట్టు అలా అనిపిస్తున్నా, immediately when we consult a doctor, the doctor will be able to diagnose it and treat it. సో ఒక్కసారి మనం డిజీజెస్ నేమ్స్ చెక్ చేసుకుందాం. atrial fibrillation, hypertrophic cardiac myopathy, mitral wall prolapse, pulmonary hypertension, rheumatic heart disease, dilated cardiomyopathy, restrictive cardiomyopathy. సో హార్ట్ డిజీజెస్ వచ్చినప్పుడు ఒక కార్డియాలజిస్ట్ డిఫరెంట్ డయాగ్నోస్టిక్ టూల్స్ని వాడతాడు, లేదంటే డిఫరెంట్ డయాగ్నోటిక్ టెస్ట్ని కండక్ట్ చేస్తాడు. ఎందుకంటే ఆ హార్ట్ డిజీజ్ ఎంత ఉంది, దానికి ఎంత ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి, ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే పేషెంట్ కండిషన్ నార్మల్ అవుతుంది, అవన్నీ చెక్ చేసుకునేదానికి ఈ టెస్ట్ని కండక్ట్ చేస్తారు. అంటే టు గెట్ అక్యురసీ ఆఫ్ ద డిజీజ్ అనమాట. సో ఈసీజీ, దిస్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ కామన్ థింగ్. మనకు కొంచెం హార్ట్లో ప్రాబ్లం ఉంది అనగానే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్ ఏం చేస్తారంటే ఈసీజీ తీసుకోమని రాస్తారు. ఈసీజీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రామ్. ఇదేంటంటే ఇట్ విల్ బి రికార్డింగ్ ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీ ఇన్ ద హార్ట్. మన హార్ట్ లోపల సిగ్నల్స్ వెళ్తూ ఉంటాయి. బ్రెయిన్ విల్ బి సెండింగ్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ టు ఆల్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. సో ఈ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ ని అది రికార్డ్ చేస్తుంది. సో ద ఈసీజీ మెషిన్ రికార్డ్స్ దీస్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్. సో మన హార్ట్ బీట్ ప్రకారం సో ఇట్ విల్ బి రికార్డింగ్ ద సిగ్నల్స్. అందుకే మీరు చూస్తుంటారు ఈసీజీ మిషన్ నుంచి తీసుకున్న ప్రింట్అవుట్ చూస్తుంటే అప్స్ అండ్ డౌన్స్, సీస్మోగ్రాఫ్ ఎర్త్ పైకి వచ్చినప్పుడు ఎలాగ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటుంది అలా ఇండికేట్ చేస్తుంది అనమాట. సో అప్పుడు ఈసీజీ చూసిన తర్వాత మనకి ఏమన్నా హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందా లేదా అని కార్డియాలజిస్ట్ ఐడెంటిఫై చేస్తారు. దెన్ వీ హ్యావ్ echocardiogram. Echocardiogram is also a diagnostic test. సో ఈ echocardiogram లో ఏం చేస్తారంటే they will be using ultrasound waves. ఈ అల్ట్రాసౌండ్ వేవ్స్ యూస్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ అని, అల్ట్రాసౌండ్ ఇమేజింగ్ అని. సో మనం చూస్తుంటే బేబీ మూమెంట్ అని కూడా మనం మూవీస్ లో చూస్తూ ఉంటాం. సో they will be using ultrasound waves to make images of the heart chambers. మనకి హార్ట్ లో ఎన్ని ఛాంబర్స్ ఉన్నాయి? 4 chambers are there. 2 upper chambers and 2 lower chambers. సో ఈ హార్ట్ లో ఉన్న ఛాంబర్స్ ని, వాల్స్ ని, ఆ సరౌండింగ్ స్ట్రక్చర్ ని, అంటే హార్ట్ చుట్టూ ఉన్న పెరికార్డియం ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది మనకి, అంటే హార్ట్ కి దెబ్బ తగలకుండా ఆ ఫ్లూయిడ్ ఏం చేస్తుంటది అంటే ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంటది. సో ఎక్కడ ఎలాంటి డిఫెక్ట్ ఉంది అనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి దే విల్ బి యూజింగ్ echocardiogram. సో ఈ echocardiogram మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే టు గెట్ అక్యురసీ. సో ఇట్ క్యాన్ measure cardiac output and it is a sensitive test to find out fluid around the heart. నేను ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాను, మన హార్ట్ ని ఏది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంటది? ఈ పెరికార్డియల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంటది. ఇట్స్ పెరికార్డియం. హోల్టర్ మానిటర్. సో దిస్ ఈస్ అనదర్ డయాగ్నోస్టిక్ డివైస్. సో దిస్ ఈస్ అ టైప్ ఆఫ్ పోర్టబుల్ హార్ట్ మానిటర్.
సో స్మాల్ ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రామ్ డివైస్ ఉంటుంది. ఇది మన పౌచ్లో కానీ, లేకపోతే మన నెక్ చుట్టూరు కానీ, లేకపోతే మన నడుంకి కానీ దీన్ని కట్టుకొని వెళ్ళచ్చు. సో ఇట్ విల్ బి కీపింగ్ ది రికార్డ్ ద హార్ట్ రిథమ్. అంటే ఎవరికైనా వీక్ హార్ట్ ఉన్నప్పుడు, ఎవరికైనా హార్ట్ డిసీజెస్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు 24 hours మానిటరింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అంటే నా హార్ట్ లేదని, ఇరెగ్యులర్ బీట్ ఉందా లేదా అని. సో దాన్ని హోల్టర్ మానిటర్ అంటారు. అంటే ఇట్స్ స్మాల్ డివైస్. మనకి పల్స్ ఆక్సిమీటర్ ఎలా ఉంటుంది, కరోనా టైంలో చూస్తుంటాం, మన 4 ఫింగర్కి అంటే చూపుడు వేలికి పెట్టుకొని మన పల్స్ రేట్ ని చెక్ చేసుకుంటాం. ఇది కూడా ఏంటంటే ఇట్ విల్ బి కంటిన్యూస్లీ చెకింగ్ ద హార్ట్ బీట్ అనమాట. నెక్స్ట్ కార్డియాక్ ఎంఆర్ఐ. MRI scan you might have heard several times. సో మన హార్ట్ సైజ్ ని, మన హార్ట్ ఫంక్షనింగ్ ని, ఆ హార్ట్ లోంచి బ్లడ్ ఫ్లో ఎలా ఉంది అని, ఏమన్నా ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఉన్నాయా, ఏమన్నా అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నాయా, అంటే హార్ట్ డిసీజెస్ ఉన్నాయా, హార్ట్ అటాక్ వచ్చేదానికి స్కోప్ ఉందా అని, లేకపోతే హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందా, వాల్స్ లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉందా, వెంట్రికల్స్ లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉందా, ఇవన్నీ ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఎంఆర్ఐ అనేది తీస్తారు. ఎంఆర్ఐ ఏంటంటే వికెట్ అక్యురసీ. మామూలుగా మనకి జాయింట్ పెయిన్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ, బోన్ ఏమైనా స్లైట్ ఫ్రాక్చర్ ఉందా లేదా అని మనకి ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఎక్స్రే తెస్తారు. సేమ్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ స్కానింగ్ చేస్తుంటారు. సేమ్ టు గెట్ అక్యురసీ, టు గెట్ పర్ఫెక్షన్. అలాగే ఈ కార్డియాక్ ఎంఆర్ఐ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ బి checking the blood flow and detecting any abnormalities or conditions such as heart disease or heart attack or heart wall problems. CT angiography. CT angiography. So ఈ CT angiography అంటే they will be using a special dye, means contrast material. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ మనకి డార్క్ కలర్ ఉంటే ఇక్కడ మన లైట్ కలర్ ఫ్లూయిడ్ ని పంపిస్తారు అనమాట. సేమ్. సో దిస్ కాంట్రాస్ట్ మెటీరియల్ ఫిల్డ్ బ్లడ్ ఫ్లోస్ త్రూ ద కారోనరీ ఆర్టరీస్ ఆఫ్ ద హార్ట్. ఇప్పుడు ఈ కాంట్రాస్ట్ మెటీరియల్ మన బాడీలోకి ఇంజెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే వీ విల్ బి ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై. అంటే వైట్ టైల్స్ మీద ఒక బ్లాక్ పిన్ ని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాము, by sending this contrast material, then we will be able to identify everything very clearly. అంటే క్రిస్టల్ క్లియర్ ఇమేజ్ కావడానికి they will be using CT angiography. సో కార్డియాలజీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే మనం రకరకాల టెస్ట్ యూస్ చేస్తున్నాం. దే విల్ బి యూజింగ్ ద బ్లడ్ టెస్ట్ ఆల్సో. సేమ్ అండ్ బాడీ వెయిట్ ఇండెక్స్ అంటారు. అంటే హైట్ వెయిట్ మెజర్ అవుతుందా లేదా, మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా. కొలెస్ట్రాల్ పెరిగింది అంటారు. సేమ్ అండ్ బ్లడ్ గ్లూకోజ్ టెస్ట్, అంటే బ్లడ్ లో షుగర్ లెవెల్స్ ఎంత ఉంది అనేది కూడా చెక్ చేస్తుంటారు. అండ్ ఎక్సర్సైజ్ స్ట్రెస్ టెస్ట్. ఈ ఎక్సర్సైజ్ స్ట్రెస్ టెస్ట్ అంటే మనం కార్డియాలజిస్ట్ ని కన్సల్ట్ చేసిన తర్వాత దే విల్ బి అలవింగ్ యూ టు వాక్ ఆన్ ద ట్రెడ్మిల్. దే విల్ ఆస్క్ యూ టు వాక్ ఆన్ ద ట్రెడ్మిల్. సో ట్రెడ్మిల్ లో మనం వాక్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే వీళ్ళు దే విల్ బి చెకింగ్, అంటే మనం స్ట్రెస్ తీసుకున్నప్పుడు ద వే హౌ అవర్ హార్ట్ ఈస్ బీటింగ్, ఇస్ ఇట్ ఏబుల్ టు టేక్ ద స్ట్రెస్ ఆర్ నాట్. ఆల్ ద వైటల్స్ ఆర్ టేకెన్ ఎట్ రెస్ట్. అంటే సో when we are sitting, the way how our heart beats, when we are working, the way how our heart beats అనేది ఎక్సర్సైజ్ స్ట్రెస్ టెస్ట్ వల్ల we can identify. సో ఇలా టెస్ట్ వల్ల ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత what are the procedures which are used by the cardiologist to treat the cardiological problems. Coronary angioplasty. You can see the image, then you can have an idea. So angioplasty ఏం చేస్తారంటే they will be inserting a thin tube. See, you can see over here, they are inserting a thin tube. This is called as catheter. So arteries లోపల ఒక thin tube ని insert చేస్తారు. Same. And in the arm or leg and threading up to the heart వరకు పంపిస్తారు. And a balloon is inflated at the site of the blockage. ఎప్పుడైతే arteries బ్లాక్ అయి ఉంటాయో, సేమ్ ఆ బ్లాకేజ్ ని తీయడానికి ది యూజ్ యాంజియోప్లాస్టీ. అంటే మనకి ఆర్టరీస్ లోపల బ్లడ్ క్లాట్స్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో, అంటే బ్లడ్ ఫ్లో అవ్వకుండా ఎక్కడైతే మనకి అబ్స్ట్రిక్ట్ అవుతుంటుందో, ఆ బ్లడ్ ఫ్లో అవ్వకుండా అబ్స్ట్రిక్ట్ అయినప్పుడు హార్ట్ మీద ప్రెషర్ ఎక్కువ పడుతుంది, అందుకని హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, లేకపోతే హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది. ఇలాంటివన్నిటిని అవాయిడ్ చేయడానికి వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే they do angioplasty, means they will be clearing that block అన్నమాట. Pacemaker. This we might have heard it several times.
సో దీస్ స్పేస్ మేకర్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్. అంటే మన హార్ట్ని ఒక స్టేబుల్ కండిషన్లో బీట్ చేసేటట్టు, అంటే టు అలౌ ద హార్ట్ టు మెయింటైన్ ద సేమ్ రిథమ్ దే విల్ బి టేకింగ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద పేస్ మేకర్. నెక్స్ట్, cardiac ablation. So cardiac ablation or radio frequency ablation. So ఇదేం చేస్తుందంటే, this procedure guides a tube into your heart to destroy small areas of tissue that may be causing your abnormalities in the heartbeat. మన హార్ట్ బీట్లో ఎప్పుడైతే అబ్నార్మల్ హార్ట్ బీట్ వస్తుందో, ఏవైతే టిష్యూస్ డ్యామేజ్ అయిన టిష్యూస్ ఉన్నాయో ఆ డ్యామేజ్ అయిన టిష్యూస్ అన్నిటినీ ఇట్ రిమూవ్స్ దెమ్. So how it will be removing? It will be destroying all the tissues which are blocking or which are causing inconvenience to the heart. Heart transplant. This we are well aware, I think. Heart transplant ante, so whenever any person meets with an accident, ante atanu brain dead persons antaru. Brain dead persons ante inka vallu levaru, vallu chanipotaru confirm ga, వాళ్ళు కోమాలోనే ఉంటారు ఎప్పుడైతే డాక్టర్స్ డిసైడ్ చేస్తారంటే అప్పుడు ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్కి వెళ్తారు అనమాట. వెన్ దే గో ఫర్ ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్, దెర్ ఇస్ వన్ మూవీ ఆల్సో, ఐ థింక్ తెలుగు మూవీ, దే విల్ బి టేకింగ్ దట్ ఆర్గాన్ ఫ్రమ్ హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ మూవీ. సో హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ సర్జికల్ ప్రొసీజర్. సర్జికల్ ప్రొసీజర్ మీన్స్ ఆపరేషన్ చేసి హార్ట్ని, డ్యామేజ్ అయిన హార్ట్ని తీసేసి ఒక హెల్దీ హార్ట్తో రీప్లేస్ చేస్తారు. That is called as heart transplantation. Atherectomy. The next topic is atherectomy. So atherectomy ante mana heart lopala kuda plaque untadi. Plaque ante you can see plaque in the dental images anante dental దీంట్లో చూస్తుంటారు. plaque అంటే ఒక గార లాగా అదంతా పెట్టుంటది. సో all the plaque gets accumulated even in the arteries. అందుకే మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ వాళ్ళు అడిగేది ఏంటంటే, మీకు స్మోక్ చేస్తారా, మీరు డ్రింక్ చేస్తారా అని అంటారు. సో ఇలాంటి వాటన్నిటి వల్ల ఏమవుతుందంటే హెల్త్ చాలా డిటీరియరేట్ అయిపోతుంది. సో ఇది యాంజియోప్లాస్టీ స్టెంటింగ్ లా కాకుండా, సో ఆల్ ద ప్లేక్ విల్ బి రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఆర్టరీస్. సో ఎక్కడైతే ఆర్టరీస్ లోపల ప్లేక్ అక్యూములేట్ అయి ఉంటుందో ఆ ప్లేక్ నంతా తీసేస్తారు. దెన్ దేర్ విల్ బి ప్రాపర్ బ్లడ్ ఫ్లో. Septal defect closure, in the word only it is there. Atrial septal defects means ASD or ventricular septal defects. So there are treatments that repair holes in your heart. So కొంతమందికి హార్ట్ లో హోల్స్ ఉంది అంటారు. ఆ హార్ట్ లో హోల్స్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, క్లోజ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ సెప్టల్ డిఫెక్ట్ క్లోజర్. ఆ డిఫెక్ట్స్ ని వాళ్ళు క్లోజ్ చేస్తారు కాబట్టి దాన్ని సెప్టల్ డిఫెక్ట్ క్లోజర్ అంటారు. లాస్ట్ వన్ ఇన్ ద కార్డియాలజీ టాపిక్ ఇస్ థ్రోంబెక్టమీ. సో బ్లడ్ క్లాట్స్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో మన బ్లడ్ వెజల్స్ లో జైన్, సో దాన్ని ఒక చిన్న సర్జరీ చేసి ఆ బ్లడ్ క్లాట్స్ ని రిమూవ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as థ్రోంబెక్టమీ. The next topic which we have for today is dermatology. అంటే మనకి కార్డియాలజీలో there are various topics. అంటే మెయిన్గా ఒక్కొక్క టాపిక్లో, అంటే కార్డియాలజీ కానీ డెర్మటాలజీలో కానీ దేంట్లో తీసుకున్నా మనకి 3 వస్తుంది. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏమి డిజీజెస్ వస్తాయి, వాట్ ఆర్ ద కామన్ డిజీజెస్. సెకండ్ థింగ్ వచ్చి వాట్ ఆర్ ద టెస్ట్స్ విచ్ ఆర్ డన్ టు ఐడెంటిఫై ద డిజీజ్. ద థర్డ్ టాపిక్ వచ్చి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఇస్తారు. అంటే ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చి ఏమేమి డిజీజెస్ వస్తాయి, సెకండ్ టాపిక్ వచ్చి ఏమేమి ట్రీట్మెంట్స్ ఇస్తారు, థర్డ్ టాపిక్ వచ్చేసి ఏమేమి టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తారు. సేమ్. సో దీస్ ఆర్ ద 3 things. నౌ లెట్ us go to dermatology. Dermatology అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ డీలింగ్ విత్ స్కిన్ అండ్ ద డిజీజెస్ రిలేటెడ్ టు ద స్కిన్. సో స్కిన్ లో మనకి మెయిన్ గా స్కిన్ అనాటమీ కానీ మనం కానీ తెలుసుకుంటే there are few parts which we have to concentrate. Hair, you know this, I think. Sweat pores we can observe. Nerves are there. Sweat glands are there. You can see hair bulb, ఇది ఒక bulb shape లో ఉంది. Veins are there. See, blue color things are veins. Arteries and adipose tissues. See, tissues. Then in the beginning of the session చెప్పాను, cells make up tissues, tissues make up organs, and organs make up
body ani. So subcutaneous layer, hypodermis, derma, epidermis. So మెయిన్గా మనం ఈ టెర్మినాలజీని వింటూ ఉండాలి. సో లెట్ us just try to recollect. Hair, sweat pore, nerve, sweat gland, hair bulb, veins, arteries, adipose tissue, subcutaneous layer, hypodermis, derma, and epidermis. So what are the functions of the skin? So skin will be covering the body. Everyone knows it. సో మన బాడీని ఒక షీల్డ్ లాగా, అంటే ఒక డాల్ ఎలాగ ప్రొటెక్ట్ చేస్తుందో, వార్ చేసేటప్పుడు, యుద్ధం చేసేటప్పుడు, ఫైట్ చేసేటప్పుడు డాల్ ఎలా కాపాడుతుందో అలాగే మన బాడీని కాపాడేదానికి the thing which is very very useful is skin. So skin protects you from the germs. Skin controls your body temperature. సో మన బాడీ టెంపరేచర్ని కూడా కంట్రోల్ చేస్తుండేది. స్కిన్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ షీల్డ్. నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, ఇట్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ కవరింగ్ అగైన్స్ వాటర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. నర్వ్ ఎండింగ్స్ ఇన్ ద స్కిన్ allow you to feel temperature. మన టెంపరేచర్ ఫీల్ అవ్వాలన్నా, ప్రెషర్ ఫీల్ అవ్వాలన్నా, పెయిన్ ఫీల్ అవ్వాలన్నా వీ క్యాన్ ఎక్స్పీరియన్స్ దెమ్ త్రూ ద స్కిన్. అందుకనే సెన్సరీ ఆర్గన్స్ లో స్కిన్ కూడా ఒకటిగా వి కన్సిడర్. సో వాట్ ఆర్ ద స్కిన్ డిజీజెస్? సో ప్రతి ఒక్క ఆర్గాన్ కి, ప్రతి ఒక్క దీనికి మనం 3 నేర్చుకుంటున్నాం: డిజీజెస్, డయాగ్నోస్టిక్ టూల్స్, ట్రీట్మెంట్. ఓకే, నౌ డిజీజెస్, డయాగ్నోస్టిక్ టూల్స్, ట్రీట్మెంట్. సో వాట్ ఆర్ ద కామన్ స్కిన్ డిజీజెస్? సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ యాక్నీ. యాక్నీ మీన్స్ వాట్? పింపుల్స్ లాగా ఉంటుంటారు, చూస్తుంటారు పింపుల్స్. ఈ పింపుల్స్ ఎప్పుడు వస్తాయంటే, పింపుల్స్ ప్యూబర్టీ ఏజ్ వచ్చినప్పుడు, అంటే యుక్త వయసుకు వచ్చినప్పుడు వీళ్ళకి పింపుల్స్ వస్తూ ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు అది తగ్గిపోతుంటాయి, బట్ సమ్ టైమ్స్ దే కంటిన్యూ ఫర్ ఎ లాంగర్ పీరియడ్. సో సమ్ టైమ్స్ దే ఇంక్రీజ్, and based on the size and based on the extent, they are called with the different names and papules and blackheads. You can see blackheads removals, beauty parlor ke liye remove cheskoni vastuntaru. Whiteheads, nodules, pustules, cysts, and eczema. The second skin disease is eczema. It is a very chronic disease. Chronic diseases అంటే స్లోగా డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి, అంటే రోజు రోజుకి ఆ డిజీజ్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. దాన్ని క్రానిక్ అంటారు. అక్యూట్ అంటే సడన్ గా వస్తుంది అనమాట. సో ఎగ్జైమా ఇస్ ఎ క్రానిక్ స్కిన్ కండిషన్. సో స్కిన్ అంతా ఏమవుతుంది అంటే రెడ్ గా తయారైపోతుంది. ఇచ్చీ సెన్సేషన్, దురదలు, అండ్ ఇన్ఫ్లేమ్డ్ ప్యాచెస్, పిచ్చులు ఉబ్బుకుంటూ వచ్చేస్తుంటది. అంటే సో ఎలాగంటే యూ కెన్ జస్ట్ అబ్జర్వ్, దోశ ఎప్పుడు ఎక్కువ బాగా మాడిపోయినప్పుడు ఎలా బ్లాక్ ప్యాచెస్ వస్తాయో అలాగే మన స్కిన్ మీద కూడా రెడ్ ప్యాచెస్ వస్తూ ఉంటది. అండ్ ఈ ఎగ్జిమా ఎప్పుడు ఎక్కువ అవుతా ఉంటే పెర్ఫ్యూమ్స్ కొన్నిసార్లు వాడినప్పుడు, అంటే స్ట్రాంగ్ పెర్ఫ్యూమ్స్ వాడినప్పుడు వాళ్ళకి ఎగ్జిమా ఎక్కువ అవుతూ ఉంటది. అండ్ టెన్షన్స్ ఎక్కువ తీసుకున్నా కానీ, సోప్ సరిగ్గా పడకపోయినా కానీ, లోషన్ సరిగ్గా పడకపోయినా కానీ, ఆర్ టెంపరేచర్ వేరియేషన్స్ వల్ల ఎగ్జిమా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ద నెక్స్ట్ డిజీజ్ ఈజ్ సోరియాసిస్. చూడండి ఎంత ఆక్వర్డ్గా ఉందో హ్యాండ్. సోరియాసిస్ అంటే ఇది ఎస్పెషలీ దిస్ డిజీజ్ ఇస్ ఎ పెర్సిస్టెంట్ స్కిన్ డిజీజ్. ఇది అంత ఈజీగా తగ్గదు. ఇట్ గోస్ ఆన్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్. ఇది కూడా స్కేల్స్ అంటే ఫిష్ మీద స్కేల్స్ పిచ్చులు ఉన్నట్టుగా డ్రై అయిపోతుంది. స్కిన్ అంతా ఇచ్చీగా ఉంటుంది. దురదలు, రెడ్ ప్యాచెస్ విల్ బి దేర్, స్కేలీ స్కిన్ విల్ బి దేర్, itching sensation will be there, and dry skin will be there. This is called as psoriasis. Melanoma, see, you can see brown patches. So ప్రతి ఒక్క ఆర్గన్ లో క్యాన్సర్ వచ్చేదానికి స్కోప్ ఉందన్నమాట. అలాగే స్కిన్ క్యాన్సర్ కూడా వస్తుంది. మెలోనోమా ఈజ్ అ వెరీ సీరియస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ స్కిన్ క్యాన్సర్. సేమ్. సో స్కిన్ క్యాన్సర్, మనం క్యాన్సర్ గురించి చదివేటప్పుడు స్టేజెస్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, ట్రీట్మెంట్స్ ఇన్ క్యాన్సర్ అని తెలుసుకున్నాం. సో whenever you see this brown patches and everything, we should not ignore them. We should consult a dermatologist immediately. Ringworm, this is a common disease which is found in the hostels lo gaani lekapothe ekkadaithe hygienic conditions undavu akkada ringworms vastuntadi. Ante temperature variations valla, heat ఎక్కువ అవడం వల్ల, and ఇవి ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల, బ్యాక్టీరియా
ఎఫెక్ట్ అవ్వడం వల్ల స్కిన్ మీద. సో దెన్ ఈ రింగ్ వామ్ వస్తుంది. ఈ రింగ్ వామ్ ని యాంటీ ఫంగల్ క్రీమ్స్ తో మనం క్యూర్ చేసుకోవచ్చు. అథ్లీట్స్ ఫుట్, సి కెన్ సి ఫుట్ అంటే ఏంటి, పాదం, ఫీట్ అంటే పాదాలు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పర్మనెంట్ స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్, అంటే ఇట్ స్టేస్ ఓన్లీ ఫర్ ఎ షార్ట్ టైం, అంటే సోరియాసిస్ లాగా కానీ లేకపోతే మెలనిన్ వల్ల కానీ, అలాగే ఇది లాంగ్ స్టాండింగ్ కాదు. సో ఇది ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత కూడా మళ్ళీ రిక్కర్ అవుతూ ఉంటుంది. రిక్కర్ అంటే రీఅక్కర్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ షింగిల్స్, షింగిల్స్ ఇస్ అ డిజీజ్ విచ్ కమ్స్ ఆఫ్టర్ చికెన్ పాక్స్. సో ఎప్పుడైతే మనకి చికెన్ పాక్స్ వచ్చిన తర్వాత షింగిల్స్ వచ్చేదానికి స్కోప్ ఉందన్నమాట. సో ఇట్ స్టేస్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ అండ్ ఇట్ కాసెస్ అ లాట్ ఆఫ్ పెయిన్. సో ఎప్పుడైతే మనం ఎర్లీ డిటెక్షన్ చేసామో, అంటే తొందరగా కానీ మనం డిటెక్ట్ చేస్తే దీనికి క్యూర్ తీసుకోవచ్చు అనమాట. అంటే ఏ డిజీజ్నైనా ఫస్ట్ మనం డిటెక్ట్ చేయాలి, ఐడెంటిఫై చేయాలి. అందుకని ఎక్కువ వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో కానీ మన ఇండియాలో మంచి బాగా టైకూన్స్ అంటే వెల్దీ పీపుల్, వెల్దీ బిజినెస్ పీపుల్ కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫర్ ఎవ్రీ 6 months they go and they consult a doctor. They go to the hospital and consult doctors. ఎందుకు డాక్టర్స్ ని కన్సల్ట్ చేస్తారంటే ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అని. So what are the diagnostic tests which are used in dermatology? సో డెర్మటాలజీలో కూడా డిఫరెంట్ డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ యూస్ చేస్తారు. ఎందుకు యూస్ చేస్తారంటే అంటే మనకి ప్యాచెస్ చూస్తాం, సోరియాసిస్ కి ప్యాచెస్ ఉంది, ఎగ్జిమాకి ప్యాచెస్ ఉంది, అయితే రింగ్ వామ్ కి ఒక ఒక చిన్న రౌండ్ సర్కిల్ లాగా ఉంది, అలాగే యాక్నీకి పింపుల్స్ ఉన్నాయి. అలాగే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అంటే అన్ని స్కిన్ డిసీజెస్ ఒకేలా కనపడినా కూడా అసలు ఏమైంది, అది ఎంత ఎక్స్టెంట్ వరకు ఉంది అనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి దే టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ అనమాట. సో దాంట్లో ఫస్ట్ ఇది ఏంటంటే బయాప్సీ. ఈ బయాప్సీ అనేది ఒక రికరింగ్ వర్డ్, చాలా వాటిల్లో బయాప్సీ అనేది యూస్ చేస్తారు. సో బయాప్సీ ఈజ్ అ సర్జికల్ ప్రొసీజర్ టు అబ్టైన్ టిష్యూ ఫ్రమ్ ఎ లివింగ్ ఆర్గనిజం ఫర్ ఇట్స్ మైక్రోస్కోపికల్ ఎగ్జామినేషన్. అంటే మనకి ఏదైనా ఒక చిన్న గడ్డ లాంటిది కానీ ఉంటే దాన్ని మన బాడీ పై నుంచి తొలగించినప్పుడు, రిమూవ్ చేసినప్పుడు చిన్న దాన్ని ఒక చిన్న టైనీ కంటెంట్ ని దాన్ని ఏం చేస్తారంటే బయాప్సీకి పంపిస్తారు. అంటే ఎందుకు బయాప్సీకి పంపిస్తారంటే అంటే దాంట్లో ఏమన్నా క్యాన్సరస్ గ్రోత్ ఉందా అని ఐడెంటిఫై చేయడానికి. అంటే మనకి పైన మొట్టలాగా ఫేస్ దగ్గర కానీ మెడ దగ్గర కానీ ఒక చిన్న గడ్డ లాంటిది వచ్చి ఉంటుంది. సో దాన్ని తీసేయమని మనం డెర్మటాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తాం. ఆ డెర్మటాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు దాన్ని రిమూవ్ చేసిన తర్వాత బయాప్సీకి పంపిస్తారు. ఎందుకంటే క్యాన్సరస్ గ్రోత్ ఏమన్నా ఉందా అని ఐడెంటిఫై చేసేదానికి. ప్యాచ్ టెస్టింగ్. సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ ఈజీ వర్డ్. ప్యాచ్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి, ఒక ప్యాచ్ లాగా మనం వేసుకొని వి అవర్ కెన్ పుట్ ఇట్ లైక్ ప్యాచ్. ఎందుకు ఈ ప్యాచ్ టెస్టింగ్ చేస్తారంటే మనం ఏదైనా ఎలర్జెటిక్ రియాక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు, అంటే మనకి పలానా ఎలర్జీ ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం ప్యాచ్ టెస్టింగ్ వల్ల ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. అందుకని పెర్ఫ్యూమ్స్ వాడేటప్పుడు కానీ ఈ మైట్ హావ్ వాళ్ళు పెర్ఫ్యూమ్ ఎక్కడ స్ప్రే చేసుకుంటారు, ఇయర్ దగ్గర స్ప్రే చేసుకుంటారు. ఎందుకంటే మీరు జస్ట్ యూ కెన్ టచ్ అండ్ ఫీల్ ఇట్. మన చెవు కింద భాగం చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటుంది. కొంచెం కానీ స్ప్రే చేసుకోగానే స్ట్రాంగ్ లైక్ ఫ్రాగ్రెన్సెస్ కానీ వాటిని యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే రియాక్షన్ వచ్చేస్తుంటుంది. సో అందుకని వాళ్ళు దే యూజ్ దిస్ ప్యాచ్ టెస్ట్, అంటే మన బాడీకి అది పడుతుందా లేదా అని ఐడెంటిఫై చేయడానికి. స్కిన్ ప్రిక్ టెస్ట్. ప్రిక్ అంటే ఏంటి, గుచ్చడం అనమాట. ఈ స్కిన్ ప్రిక్ టెస్ట్ ని ఎలర్జీ స్కిన్ టెస్ట్ అని కూడా అంటారు. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఎలర్జిక్ రియాక్షన్స్ వస్తుంటాయి, అంటే పలానది పట్టలేదు అని అన్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ప్రిక్ చేస్తారు. ప్రిక్ అంటే లోపలికి గుచ్చుతారు, ఒక చిన్న పిన్ లాంటి దాంతో గుచ్చుతారు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇమ్మీడియట్లీ వి గెట్ ద రియాక్షన్. సో ఈ టెస్ట్ మాక్సిమం ఒక 15 to 20 minutes అవుతుంది. దెన్ the dermatologist will be able to identify whether we are a reactant or allergic to that particular substance. Skin allergy test అంటారు. The next test is skin allergy test. So the skin allergy test ఏంటంటే, so they are used to find out to what reactions we have. So this is also taking around 20 to 40 minutes time, and this is a normal test. It does not have any pain or anything. Usually the nurse will be conducting or doing the test. Skin punch biopsy.
పంచ్ అంటే ఏంటి? ఒక చిన్న హోల్ లాగా చేయడం. సో స్కిన్ పంచ్ బయాప్సీ అంటే ఒక చిన్న హోల్ లాంటిది చేసి ఆ స్కిన్ లోపల ఉన్న టిష్యూని తీసి దే విల్ బి సెండింగ్ ఇట్. అంటే సోరియాసిస్ ఉన్నా లేకపోతే కెరటోసిస్ ఉన్నా, సో ఏమైనా స్కిన్ క్యాన్సర్ ఉందా అని ఐడెంటిఫై చేయడానికి వాళ్ళు దేనికి పంపిస్తుంటారు? స్కిన్ పంచ్ బయాప్సీ చేస్తారు. అంటే కార్సినోమా ఆర్ మెలనోమా అంటే క్యాన్సరస్ గ్రోత్ ఏమన్నా ఉందా, క్యాన్సరస్ టిష్యూస్ ఉన్నాయా అనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి. వుడ్స్ ల్యాంప్ ఎగ్జామినేషన్. సో అల్ట్రా వైలెట్ రేస్ ని పంపించి దే అబ్జర్వ్ ద స్కిన్ ప్రాపర్లీ. సేమ్. సో ఈ అల్ట్రా వైలెట్ రేస్ ఏం చేస్తాయంటే వెన్ ద స్కాల్ప్ ఏరియా ఇస్ ఇన్ఫెక్టెడ్ విత్ రింగ్ ఫార్మ్ ఫంగస్, అంటే మనకి రింగ్ వార్మ్ ఫంగస్ వల్ల ఇన్ఫెక్ట్ అయిన తర్వాత మనకి సరిగ్గా కనపడకుండా ఉంటది కాబట్టి ఈ అల్ట్రా వైలెట్ రేస్ వల్ల వీ విల్ బి ఏబుల్ టు అబ్జర్వ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వెరీ వెరీ క్లియర్లీ. సో ఇప్పుడు ఈ అల్ట్రా వైలెట్ రేస్ వల్ల ద ఫంగస్ విల్ బి గ్లోయింగ్, అంటే ఈజీగా మనకి డిటెక్ట్ అయ్యేదానికి స్కోప్ ఉంటుంది అనమాట. స్కిన్ స్క్రేపింగ్. స్క్రేప్ అంటే ఏంటి? చెక్కడం. సో మనకి ఎక్కడైతే ఈ అంటే సోరియాసిస్ కానీ అలాంటి వాటి వల్ల ఆ పెచ్చులని, ఆ చిన్న చిన్న స్కేల్స్ ని తీసి ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు కానీ, పారాసైటిక్ స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు కానీ, స్కిన్ క్యాన్సర్ ఉందని ఎప్పుడైనా డౌట్ వచ్చినప్పుడు కానీ అలాంటప్పుడు స్కిన్ స్క్రేపింగ్ చేస్తారనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ we will have a quick recap, okay, about the dermatology. అండ్ ప్రతి ఒక్క దాంట్లో మీరు ప్లీజ్ గో త్రూ ద టెర్మినాలజీ. మనకి కావాల్సింది మెయిన్గా టెర్మినాలజీ. ఈ రోజు నుంచి మీకు ఆడియో ఫైల్స్ పంపిస్తాను. డాక్టర్స్ ఏం మాట్లాడతారు, ఏం మెడికల్ టెర్మినాలజీ యూస్ చేస్తారు అనేది వినండి. అండ్ అలా వింటేనే మనం నేర్చుకున్న దానికి యూస్ఫుల్ అంటది. All the content which I am giving is indirectly to inject the medical terminology. So, cardiology lo superior vena cava, right atrium, and pulmonary trunk, pulmonary veins, and left ventricle. ఇవన్నీ ఉన్నాయి. And what are the functions of the heart? You know that. And the diseases are atrial fibrillation and hypertrophic cardiac myopathy and mitral valve prolapse, pulmonary hypertension, rheumatic heart disease, dilated cardiomyopathy, restrictive cardiomyopathy. అండ్ ఇవన్నీ ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఏం టెస్ట్లు కండక్ట్ చేస్తారంటే ఈ టెస్ట్లే కాదు, ఇవి కాకుండా చాలా టెస్ట్లు కండక్ట్ చేస్తారు. ఈసీజీ, ఎకోకార్డియోగ్రామ్, హోల్టర్ మానిటర్, కార్డియాక్ ఎంఆర్ఐ, సిటీ యాంజియోగ్రఫీ, బ్లడ్ టెస్ట్, exercise, stress test, and along with them some treatment procedures are done. Coronary angioplasty, pacemaker implantation, cardiac ablation, heart transplant, atherectomy, septal defect closure, thrombectomy. సో అది కార్డియాలజీకి సంబంధించి. డెర్మటాలజీలో జైన్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ద స్టడీ ఆఫ్ ద స్కిన్ అండ్ ఇట్స్ డిజీజెస్. డెర్మటాలజీని స్టడీ చేసే వాళ్ళని డెర్మటాలజిస్ట్ అంటారు. సో స్కిన్లో మెయిన్ పార్ట్స్ ఎపిడెర్మిస్, డెర్మా, హైపోడెర్మిస్, స్వెట్ గ్లాండ్స్, అడిపోస్ టిష్యూస్ అండ్ సబ్క్యూటేనియస్ లేయర్. సో స్కిన్ డిసీజెస్ ఏంటంటే యాక్నీ, పాప్యూల్స్, బ్లాక్ హెడ్స్, white heads, nodules, pustules, and cysts, eczema, psoriasis, melanoma, ringworm, athlete's foot, shingles. ఇవన్నీ యూజువల్లీ ఫౌండ్ డిసీజెస్ రిలేటెడ్ టు డెర్మటాలజీ. సో ఈ డెర్మటాలజీలో కండక్ట్ చేసే టెస్ట్ ఏంటంటే బయాప్సీ అని, ప్యాచ్ టెస్టింగ్, స్కిన్ ప్రిక్ టెస్ట్, స్కిన్ ఎలర్జీ టెస్ట్, స్కిన్ పంచ్ టెస్ట్, wood lamps examination, skin scraping. These are the things. Okay, so let us leave for the day. I'm leaving, and what all topics you need, you can just chat with me. Okay, I'm unable to hear ma Sumaya Taslim. Can't hear voice here, sir. Long term disease. Okay.